Y si te dijera que muchas de las cosas que hoy compras en frascos, cápsulas y polvos ya venían completas, vivas y mucho más inteligentes dentro de una taza, un caldo, o un plato humilde? Existen mito que ha detenido a millones de personas, que para nutrir de verdad necesitas suplementos caros, productos importados o una despensa perfecta. Why no? Muchas veces, lo que más te sostiene están alimentos sencillos que nuestros abuelos conocen de memoria. Que distintas civilizations usaron por siglos y que han acompañado a seres humanos durante miles de ecos. En este video vas a descubrir 20 recetas que van a cambiar para siempre la forma en que piensas sobre la nutrición cotidiana. Cuídate hasta el final porque el número 11 es demasiado simple para funcionar, y el número 19 es de esos secretos que casi nadie toma en serio hasta que lo prueba. Y si te gusta aprender formas reales de ahorrar dinero y recuperar poder sobre tu salud diaria, suscríbete ahora. Porque publicamos videos nuevos cada semana que te van a ahorrar dinero y te van a empoderar, dadas y que vamos directo al grano. Aquí están las 20 recetas que nutren mejor que los suplementos. Número 1. Avena cremosa con manzana y la avena se ve pálida y modesta en seco. Pero al cocerse se vuelve una crema dorada, que abraza la manzana roja y el polvo tibio de canela. Nuestros abuelos la comían al amanecer, porque sabían que una olla simple podía sostener una jornada entera. Hoy, ensayos clínicos han demostrado que el beta-glucano de la avena ayuda a mejorar el perfil de colesterol. Y la ciencia moderna también ha visto que la canela puede ayudar al control glucémico. Cocina media taza de avena con una taza y media de agua, una manzana en cubos y media cucharadita de canela durante 8 minutos. Se olvidó cuando el desayuno se volvió una calle de colores. Piensa en ella como un abrigo nutritivo que trabaja en silencio. Número 2. Pudding de chía con cacao. Las semillas de chía son pequeñas, negras y brillantes. Y al tocar el líquido crean un gel suave que parece casi mágico. Pueblos antiguos los llevaban en viajes largos, porque ocupaban poco espacio y rendían mucho. La ciencia moderna acaba de confirmar que concentran fibra, omega-3 vegetal y minerales, mientras que los flavonoides del cacao se han estudiado por sus efectos vasculares y cognitivos. Mezcla 2 cucharadas de chía con 3/4 de taza de bebida vegetal o yogur, una cucharadita de cacao puro y deja repasar toda la noche. Como toda semilla muy rica en fibra, conviene empezar poco a poco y beber agua suficiente. Piensa en esta receta como una batería lenta que se carga mientras te duermes. Número 3. Lentejas estofadas con comino. Las lentejas son discos pequeños de tonas tierra que, al cocerse, se vuelven suaves y espesos como un barro fértil. En muchas casas fueron comida de abuelas, campesinos y soldados, porque alimentaban con poco y duraban meses. Hoy sabemos que las legumbres aportan proteína vegetal, fibra y compuestos asociados con mejor salud cardiometabólica. Cocina una taza de lentejas con cebolla, zanahoria, ajo y media cucharadita de comino por unos 25 a 30 minutos. Si quieres absorber mejor su giro vegetal, acompáñalas con limón o una ensalada rica en vitamina C. Se fueron borrando porque no dan ganancias. Repaitas como un polvo aislado. Piensa en ellos como ladrillos pequeños que reconstruyen de energía desde abajo. Un IHPMC. https://pmc.ncb i.nlm.n ich.gov/articles #número 4 hummus de garbanzo ytaini.
al garbanzo cocido es, beige, redondo y mantecoso. El tahini es una crema espesa colorina, que la simila tostada. Desde cocinas antiguas del Mediterráneo hasta mesas familiares de hoy, esta mezcla ha acompañado generaciones enteras. La ciencia moderna confirma que los garbanzos aportan fibra y proteína, y que el tahini concentra grasas insaturadas, calcio y lignados antioxidantes. Tritura una taza y media de garbanzos cocidos con 2 cucharadas de tahini, jugo de medio limón, un diente de ajo y un chorrito de agua hasta lograr una crema lisa. Si eres sensible al ajo, usa menos. Se olvidó porque mucha gente cambió comida real por barras funcionales. Piensa en él como cemento nutritivo con sabor a casa, número 5. Batido verde de espinaca, naranja y limón. La espinaca es verde oscura, suave y brillante, como si guardara sombra fresca dentro de cada hoja. Nuestras abuelas la mezclaban con cítricos sin saber que estaban construyendo una alianza perfecta. Hoy la ciencia moderna acaba de confirmar que las hojas verdes ricas en nitratos apoyan la función vascular, y que la vitamina C mejora la absorción del hierro vegetal. Lica 2 tazas de espinaca, una naranja pelada, el jugo de medio limón, y una taza de agua. Tomalo recién hecho, idealmente lleno al desayuno. Si tienes antecedentes de cálculos renales o restricciones de oxalatos, modera la cantidad de espinaca. Se volvió rara porque el verde fue reemplazado por bebidas industriales fosforescentes. Piensa en este vaso como les liquida para abrir la mañana, número 6. Boniato asado con aceite de oliva y romero. El boniato tiene piel rústica por fuera y un corazón naranja intenso por dentro que parece tarde comestible. Durante siglos, pueblos rurales lo usaron como alimento base porque la naba rendía y se conservaba bien. La ciencia moderna confirma que el boniato naranja es una gran fuente de beta-caroteno. Y que el aceite de oliva virgen extra aporta compuestos fenálicos interesantes para la salud cardiovascular. Hace un boniato mediano a 200 grados durante 35 a 45 minutos. Abrelo y agade una cucharada de aceite de oliva y romero. Si controlas glucosa, acompáñalo con proteína o semillas. Se olvidó porque fue desplazado por snacks que crujen mucho y nutren poco. Piensa en él como una linterna naranja que ilumina tus reservas. NIHPMC, https://pmc.ncb, i.nlm.nih.gov/articles #neuro7, yogur natural con nueces y frutos rojos. El yogur natural es blanco, espeso y vivo. Las nueces parecen pequeños cerebros, y los frutos rojos brillan como joyas del bosque. Muchas abuelas lo servían como merienda reparadora, mucho antes de que existieran los probióticos en cápsulas. Hoy ensayos clínicos han mostrado que los alimentos fermentados y el yogur con cultivos pueden apoyar el equilibrio intestinal. Mientras las nueces aportan L, y las bayas ofrecen antocianinas estudiadas por su relación con la cognición. Serve una taza de yogur natural con 2 cucharadas de nueces y media taza de frutos rojos. Si no toleras lácteos, usa kefir o una alternativa fermentada. Fue eclipsado por postres saludables cargados de azúcar. Piensa en esta zona como un jardín que alimenta también a tus bacterias amigas. Mero 8, frijoles negros con aguacate y lima. Los frijoles negros son brillantes, oscuros y densos, como pequeñas piedras fértiles que se ablandan al fuego. En muchas culturas fueron comida de trabajo duro, porque daban saciedad larga y fuerza tranquila.
La ciencia moderna acaba de confirmar que los frijoles negros ofrecen fibra, proteína y almidón resistente con potencial prebiótico. YQ el aguacate aporta grasas monoinsaturadas, asociadas con mayores perfiles lipídicos. Serve una taza de frijoles cocidos con medio aguacate, cilantro y jugo de lima. Si estás empezando a comer más legumbres, aumenta la cantidad de forma gradual. Se olvidaron porque abrir un paquete es más fácil que dar una olla lista. Piensa en este plato como combustible de combustión lenta. Número 9. Quinoa tibia con perejil y limo en la quinoa son granos diminutos que, al cocerse, muestran una espral claro y lidera como un pequeño anillo de vida. Pueblos andinos la cultivaron durante siglos porque sabían que un grano pequeño podía sostener cuerpos grandes. La ciencia moderna la describe como un alimento con proteína de gran calidad, minerales y fibra, y el limón suma vitamina C, para favorecer el aprovechamiento del giro vegetal del plato. Cocina una taza de quinoa con 2 de agua por 15 minutos, agade perejil picado, aceite de oliva y limón. Lavala antes para quitar el amargor natural. Se fue perdiendo cuando la mesa diaria dejó de respetar granos enteros. Piensa en ella como una semilla diminuta con ambición de comida completa. Número 10. Chocolate con zanahoria y manzana. El repollo fermentado cambia de hojas crujientes y pálidas a hebras brillantes, ácidas y líneas de vida invisible. Antes de refrigeradores y cápsulas probióticas, las familias fermentaban vegetales para pasar el invierno y cuidar el intestino. Hoy la ciencia moderna confirma que los alimentos fermentados pueden modular el microbioma y que el chocolate contiene compuestos generados por la fermentación que vuelven especial a la cal. Mezcla 2 tazas de chocolate con zanahoria rallada y manzana en tiras para comer 2 o 3 cucharadas al día junto a la comida principal. Si eres sensible a la histamina o al sodio, ve con calma. Si esto te está resultando valioso y estás empezando a dar cuenta de cuánto conocimiento ancestral ha estado escondido a plena vista, hazme un gran favor. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Piensa en esta receta como una despensa viva dentro de un frasco. Número 1. Caldo de ajo. Cebolla y tomillo. El ajo liga en dientes blancos y la cebolla en capas translúcidas que se derriten hasta perfumar toda la cocina. Nuestros abuelos preparaban este caldo cuando el cuerpo pedía calor, descanso y algo sencillo que realmente acompañara. Hoy ensayos clínicos y revisions han estudiado los compuestos sulfurados del ajo, especialmente la allicina, por su relación con la salud cardiovascular. Hierve 4 dientes de ajo, media cebolla y una rama de tomillo en 2 tazas de agua por 15 minutos. Luego agade aceite de oliva y una pizca de sal. Si tomas anticoagulantes o te irrita el ajo, use a moderación. Se olvidó porque parece demasiado húmedo para una poca adicta a lo espectacular. Piensa en él como una manta caliente que también sabe defender terreno. Número 12. Leche dorada de curcuma y pimienta negra. La curcuma pinta todo de amarillo intenso, como si el sol se hubiera vuelto polvo. En cocinas ancestrales se usó durante siglos no solo por sabor, sino por la sensación de calor profundo que deja. La ciencia moderna acaba de confirmar que la curcumina es uno de sus compuestos más estudiados, y que la piperina de la pimienta negra puede aumentar su biodisponibilidad. Calienta una taza de leche o bebida vegetal con media cucharadita de curcuma, una pizca de pimienta y un poco de canela por 5 minutos. Si tienes problemas biliares o usas ciertos medicamentos,
consulta antes de consumirla a diario. Se volvió producto premium, cuando siempre pudo ser ritual de cocina. Piensa en ella como una lámpara líquida encendida desde dentro. Número 3. Crema de calabaza con jengibre. La calabaza tiene naranja suave, while el jengibre una piel rugosa, que esconde un aroma penetrante. Muchas abuelas preparaban esta sopa cuando llegaba el frío por calmaba y sostenía sin pesadas. Hoy la ciencia moderna ha estudiado el jengibre por sus compuestos bioactivos y su apoyo en náuseas y procesos inflamatorios, mientras la calabaza aporta carotenoides y fibra. Cocina 2 tazas de calabaza con un trozo pequeño de jengibre y una cebolla. Tritura y termina con una cucharadita de aceite de oliva. Si eres muy sensible al picor del jengibre, usa solo una rodilla fina. Esta receta desaparece cuando confundimos comodidad con comida instantánea. Piensa en ella como una sopa que te abraza y te despeja al mismo tiempo. Número 14. Pesto de perejil y semillas de calabaza. El perejil es verde brillante, casi eléctrico, y las semillas de calabaza son planas, verdes y linas de un sabor profundo. Durante generaciones se usaron hierbas y semillas para enriquecer platos, cuando la carne o los suplementos no existen para todos. La ciencia moderna confirma que las semillas de calabaza aportan magnesio, zinc y otros minerales valiosos. Tritura una taza de perejil con 3 cucharadas de semillas de calabaza, aceite de oliva, ajo y limón, y usalo sobre verduras o pan íntegro. Si tienes enfermedad renal o necesitas vigilar minerales concretos, ajusta la porción. Se perdió cuando las salsas se llenaron de conservantes y se vaciaron de intención. Piensa en este pesto como una pasta verde que convierte lo común en nutritivamente brillante. Número 15. Linaza molida con yogur o avena. La linaza es pequeña, marrón o dorada, y por fuera parece discreta, pero dentro guarda aceite, fibra y lignanos. Muchas abuelas la usaban molida porque sabían que era pasa casi intacta. Hoy ensayos clínicos y revisions describen a la linaza como una fuente importante de ella, fibra soluble y lignanos con efectos interesantes sobre saciedad y salud cardiovascular. Agate una cucharada de linaza recién molida y de yogur, avena o sopa una vez al día. Empieza con poca cantidad y bebe agua, porque su fibra trabaja mejor así. Se olvidó porque es difícil vender en cápsula, lo que funciona tan bien en cuchara. Piensa en ella como una lave diminuta que abre muchos mecanismos a la vez. Número 16. Ensalada de remolacha, naranja y hojas verdes. La remolacha manca de rollo oscuro. La naranja brilla en gallos luminosos y las hojas verdes hacen que todo parezca un pequeño huerto servido en plato. Tradicionalmente, la remolacha y las hojas se valoraban por dar color y vigor en pocas de trabajo fuerte. La ciencia moderna acaba de confirmar que los nitratos de vegetales como remolacha y hojas verdes se relacionan con la producción de óxido nítrico y con beneficios vasculares. Mientras la naranja aporta vitamina C, hace una remolacha mediana. Córtala y mezclala con hojas verdes, una naranja y semillas. Si eres propenso a cálculos por oxalato, vigila frecuencia y cantidad. Se olvidó porque la comida beige tomó el lugar de la comida viva. Piensa en ella como un río rojo que lleva oxígeno y movimiento. Número 17. Cacao caliente con nueces y canela. El cacao puro es oscuro, amargo y profundo. Y cuando lo mezclas con nueces trituradas, se vuelve una bebida espesa con alma de postre serio. Civilizaciones antiguas lo reservaron para momentos importantes.
Mucho antes de que ligara cargado de azúcar en los supermercados. La ciencia moderna ha estudiado los flavonoides del cacao, por su relación con la función endotelio, y las nueces por su aporte de ala y otros compuestos del cerebro. Calienta una taza de bebida vegetal con una cucharadita de cacao puro, una cucharada de nuez molida y una pizca de canela. Evita tomarlo muy tarde si te activa. Se deformó cuando el cacao dejó de ser alimento y pasó a ser golosina. Piensa en él como una fogata elegante que también alimenta. # mero de chioco. Gazpacho de tomate, pimiento y aceite de oliva. El tomate maduro es rojo brillante. El pimiento aporta color y el aceite de oliva da un brillo verde dorado que ayuda. En veranos largos, esta sopa cruda ha salvado a generaciones enteras del calor y las pesadas. La ciencia moderna confirma que el tomate y sus compuestos como el licopeno se han estudiado por su relación con la salud cardiovascular, y que el aceite de oliva virgen extra aporta polifenols muy interesantes. Tritura 4 tomates, medio pimiento, pepino, ajo, aceite de oliva y un toque de vinagre. Déjalo enfriar una hora para que los sabores se agenten. Si tienes reflujo, reduce ajo y vinagre. Piensa en este vaso como un huerto bebable con cerebro mediterráneo. # mero 19. Infusión de hibisco con granada. El hibisco tiene agua de rojo rubí y la granada aporta semillas como pequeñas gotas de vidrio brillante. Durante siglos, muchas culturas lo bebieron para refrescarse y recuperar tono sin recurrir a preparados artificiales. Hoy ensayos clínicos han mostrado que el hibisco puede apoyar la presión arterial en algunas personas, y que la granada concentra polifenols estudiados por su capacidad antioxidante. Hierve una taza de agua, agregue una cucharada de hibisco seco. Deja reposar 8 minutos y termina con 2 cucharadas de granada. Si la presión ya es baja o tomas medicación, consulta antes de usarlo a diario. Se olvidó porque no promete milagros, solo constancia. Piensa en esta infusión como un río rojo que limpia el paisaje sin hacer ruido. # mero 20. Crema de sésamo, limón y ajos sobre verduras.